ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా బాలు? Yeah, is the screen visible? Fine. Yeah, it's visible. Yeah, right. So mainly మనం streaming లో what we have discussed is about Spark streaming, and also we have discussed about one streaming component, another streaming component called as Flume. Okay, and with Spark the data can be received as well as processed, and with Flume the data can be only received, the data cannot be processed. Okay, but we have to remember these 2 points. The advantage with Spark is it can read as well as process the data, but Flume can only receive, that is, so it can be used to move the data from some source system system. Okay, by running a Flume application, the data can be moved from one remote source to some remote destination, some servers. Okay, and Flume will consist of 3 components. Already we have discussed about this. One component would be source, second component is channel, and third component is sink. Okay, and the source reads the data from the external source and it will push the data into channel, and sink will pull the data from the channel and it will write the data into the destination. Okay, this is what we have seen about the Flume. Okay, and the source component will contain information of this external source, and this sink will contain information of this destination, and channel will contain information of the staging area. Before the data getting delivered, sorry, before the data getting delivered into this destination, the data will be staged in some location, in some file system or some storage. So that can be called as, that information will be available with the channel. Okay, source, channel, and sink, that we have seen. Okay, today we shall discuss one more Flume streaming component, that is called as Kafka. We shall discuss the concept and how it is different from Flume and how it is different from Spark. Okay, we shall discuss the entire concept of this Kafka we shall discuss in this session. Okay, so let me tell you, just 1 second. Okay, next, let us go to next slide. Just let me close, there is some problem with this. Okay, fine. Let us discuss about now Kafka. Okay, Kafka, what is it? Okay, even this can be used to read the data from external source into some destination. This is same. The purpose of even is Kafka is also same as that of Flume. It can be used to read the data from source to a destination. It has to run internally, a Kafka application has to run. Same as that of Flume application. Okay, a Kafka application will be there. That application will read the data from external source and it will write the data into destination. Let me choose another font color. Okay, so even Kafka can be used to read the external source to destination. The difference, let me show you first the difference. Flume will consist of 3 components: source, channel, and sink. Likewise, in Kafka we'll have 3 components here also, that is, it is called as producer. Like we have source in Flume, here in Kafka we'll have producer, and like we have sink, here we are going to have consumer here, producer and consumer. And like channel, here we are going to have some storage system, it is a Kafka storage system. Okay, it is the Kafka storage system, Kafka. So like source, producer, like sink,
Here we'll have consumer, and like channel, here we have some storage system that is called as Kafka storage system. Okay, now the main difference between Flume and Kafka is Flume is basically a non-distributed application. It is a non-distributed application. Flume is a non-distributed application, whereas Kafka is a distributed application. Distributed application. What do you mean by distributed and non-distributed? What is the difference between these two? What is the difference between non-distributed and distributed application, Balu? When do you say that an application is distributed? Any answer? It will run in the same system if it is non-distributed. Distributed Yes. means it will run in a multiple system. Yes, yes. In single application, if it can run in multiple machines, that can be called as a distributed application. Okay. So this Flume application will run in only one machine. It cannot run in multiple machines at a time. Okay. But whereas Kafka can run as a distributed application, it can run in multiple machines. Okay. There's a main difference between these two. Now, coming to this storage system here. Here Kafka will have its own storage system. Okay. Before that, let us see this one. How many sources we can have in Flume? Sorry, there is some problem with the pen. 1 second. How many sources can be there in the Flume? And how many channels? And how many sinks? There can be multiple sources. Okay, multiple sources, multiple channels, and multiple sinks can be there in a Flume application. A Flume application can contain multiple sources, multiple channels, and multiple sinks. Likewise, here also, in case of Kafka also, there can be multiple producers. Okay, and there can be multiple consumers, producers, and multiple consumers. And instead of channels, here we are going to have multiple, we call them as brokers or servers. Brokers or servers. Okay, the multiple these brokers or servers will make up this Kafka storage system. Okay, the Kafka storage system ante enti ante this is a storage system where the data will be stored in brokers or servers. Okay, so sources, there can be multiple sources like multiple producers, multiple channels, multiple brokers or servers, multiple sinks, multiple consumers. Okay now, so how many sources we can have? And any sources kavali ante depending upon the number of external sources. If the Flume application is reading from 3 different external sources, so corresponding to one external source, we should have a source here. Okay, and similarly, how many sinks must be there? That depends upon the number of target applications. How many targets you are writing the data? The sinks are writing the data. Based on that, we'll have the number of sinks. Similarly, in case of Kafka also, if there are n different external sources, corresponding to each external source, a producer will be there, and depending upon the number of targets, let us say 3 targets are there, so there must be 3 consumers. Same thing, whatever we have sources about, we have discussed about sources and sinks, that will be exactly same in case of Kafka also, but the terminology is different here. These are called as producers and these are called as consumers. Okay, now sources will write the data into channels. In this case, sources will push the data into channels. Here producers will write the data into brokers. And here sinks will pull the data from the channel, and this here consumers will read that. We don't call as push, actually pull and push here we call it as reading and writing. So consumers will read the data from the brokers. ఇక్కడ ఏం లేదు, సింక్స్ పుల్ చేస్తాయి, ఇక్కడ కన్స్యూమర్స్ రీడ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ సోర్సెస్ రైట్ చేస్తాయి,
Sources will push and producers will write the data into these brokers or servers. Is it okay? Just try to understand the terminology first. Anta em ledu. Producers, brokers and consumers. Flume lo sources, channels and sinks. That's it. The basic difference. And one more, the basic difference between Flume and Kafka applications is Flume is a non-distributed application, whereas Kafka is a distributed application. Is this clear up to now? Yeah. Yeah. Balu, clearer? Yeah, clear. Yeah, now let us get into the details of this now. Now, let us start this. Producers, and here we'll have in the end consumers. Okay, so producers we are going to write the data into brokers. What are those brokers? Okay, set of brokers. A set of brokers will form Kafka storage system. How many brokers can be there? There can be any number of brokers. I call this as brokers or server. Okay, broker 1, broker 2, broker 3, broker 4 up to broker. Let us take some n number of brokers. Okay, so these producers will write the data into these brokers. Okay, like this, and consumers will read the data from these brokers. How many consumers? That depends. Okay, that depends upon the application. Consumers and producers. Okay, now we need to concentrate on this now. ఈ మధ్యలో ప్రొడ్యూసర్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్? ఓకే, దిస్ ఈస్ Kafka storage system. Okay, and this is distributed storage system. It is not simple storage system. It is a distributed storage system. What do you mean by distributed? What do you mean by distributed? Distributed storage system or distributed file system. Okay, HDFS. HDFS is a distributed file system, right? Distributed ఎప్పుడు అంటాం? If the data can be divided and distributed to multiple machines. అంతే కదా, ఈ ఒక మెషిన్ లో స్టోర్ అయ్యే బదులు మల్టిపుల్ మెషిన్స్ లో డివైడ్ అయిపోయి మల్టిపుల్ మెషిన్ లో సేవ్ కాగలిగితే we can call that as distributed storage system. Okay, like HDFS. Okay, like HDFS, that is a distributed file system. Here it is called, it is not called as file system, but it is a distributed system only. Okay, like HDFS, Kafka have its own storage system. It has its own storage system. Okay, Kafka has its own storage system like HDFS. And in case of HDFS, the data is stored in the form of files. In HDFS, the data is stored in the form of files, and here in case of Kafka, the data is stored in the form of topics. The data is stored in the form of topics, remember. So it is not a file system. It is simply, we call it as a storage system. That's it. In HDFS, the data is stored in the form of files. That is why the distributed system name is distributed file system. But Kafka system is not a file system. It is simply storage system. Here the data is stored in the form of topics. ఇక్కడ ఫైల్స్ ఎట్లాగా ఉంటాయో ఇక్కడ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ to make the data stored distributed in a distributed manner, these files will get divided into blocks. Okay, the files will be divided into blocks for the distributed storage. Similarly, these topics, in case of Kafka, these topics will be divided into partitions. Okay, the files gets divided into blocks, and similarly in case of Kafka, topics will get divided into partitions. So ఒక్కొక్క మెషిన్ లో ఏం స్టోర్ అవుతాయి HDFS లో అంటే బ్లాక్స్ స్టోర్ అవుతాయి. Likewise in Kafka storage system, what will be stored here? Partitions will be stored. Okay, remember this point. Now, is HDFS a fault tolerant file system? Is HDFS a fault tolerant file system or not? Yes. How? Why So it is a safest. It is a Multiple replications will be there. yes, So exactly.
Replication is allowed in HDFS. A file can be replicated any number of copies, any number of copies in content చేసుకోవచ్చు. Okay, by default it will be 3, minimum 1, and maximum we can go with 512 copies in HDFS. Okay, similarly Kafka is also a fault tolerant file system like HDFS. Okay, it's a fault tolerant file system. How it is fault tolerant is by making by what you call as replication. By making replicating the blocks, replicating the files, HDFS will be fault tolerant to data loss. Exactly similar to that, Kafka is also a fault tolerant data storage system. It is also. So what will be used in case of HDFS to provide fault tolerance? Replication. The data gets replication. Here also, to provide fault tolerance, the data gets replicated. The data can be replicated here. Try to understand this. I'm trying to compare HDFS and Kafka storage system. Why? Because already we know what is HDFS, what will be the format of data storage in HDFS. Okay, that's why I'm trying to tell you the data is stored in the form of that. I'm trying to compare these two. Okay, files, topics, and blocks, partitions. ఇక్కడ files, ఇక్కడ topics, further. It also fault tolerant, it is also fault tolerant. ఓకేనా, ఇప్పుడు వరకు క్లియర్ కదా? No. And what are the processes that run in HDFS? What are the processes that run in HDFS? Name node, data node, and one more process. What is it? Secondary name node. Name node, data node, and secondary name node. Okay, this is in case of HDFS, the process that run in HDFS. In Kafka for the data storage, ఇక్కడ దీంట్లో ఏం ఉన్నట్టంటే only one process will run, that is called as either broker or server. Only one process, that is called as broker or server. Okay, name node, secondary name node, these two are the master processes, and data node is a slave process. We note, okay, name node is a master process. Similarly, secondary node is also a master process, and data node is a slave process. Okay, and the architecture of HDFS is master slave architecture. Let me write another page. Okay, HDFS. In HDFS, the architecture of data storage is master slave architecture. Okay, and Kafka is a not master slave architecture. There is no master, no slaves. Only one process will run, that is called as broker. So it is called as peer-to-peer architecture. Okay, so what process will run inside HDFS? Name node, data node, and secondary name node. And in Kafka, what will run? Only one process, that is called as either broker or server. Okay, an HDFS cluster is defined by one set of or two sets of name nodes and secondary name nodes, and multiple number of data nodes. Any data nodes untaya, the cluster size is defined by the number of data nodes actually in HDFS. Here in case of Kafka, the cluster is defined by the number of brokers or servers. If there are 5 brokers or 5 servers running in Kafka, we say that the cluster size is 5. Okay, try to understand like this. The cluster is defined by the number of brokers here, and here the cluster is defined by number of data nodes, not name nodes or a secondary number of data nodes. Why? Because data nodes is the process that will actually store the data. Similarly, broker is the one which will actually store the data in Kafka. Is it clear now? Data node and what we call as broker or server. And like we have seen just now, files, the data is stored in data nodes. The data is stored in data nodes in the form of files, and in this case the data is stored in the brokers in the form of partitions. Not partitions, topics. Okay, and these files will get divided into blocks.
and in this the topics get divided into partitions. Okay, and here the data will be replicated. HDFS allows replication of data. Similarly, Kafka also allows replication of data. Replication of data. And blocks, all the blocks will be of fixed size. In this case, all the blocks will be of fixed size. But here, the partitions will not be of fixed size. They are of different size. They can be of different. They may be same or they may be of different size. There is no fixed size declared for the partitions in Kafka. Is this clear up to now? Kafka ante enti ante it is also a storage system. It is a storage system, and just let me go back so that I can rewind the topics. Okay, so Kafka is also ఇది మొత్తం ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఇదంతా కలుపుకుంటే Kafka అని చెప్పొచ్చు. Okay, Kafka. What is Kafka? Kafka is also Kafka application. A Kafka application is used to read the data from external sources, okay, and to write the data into targets, like Flume only. But the difference is there here we have source, channel and sink, but here we have producers, consumers, and in the cluster the middle one is the cluster, a storage system. That is okay now. Now here it is a cluster. The data is stored by the written by the producers into a cluster. What is a cluster? That cluster is made up of several instances or multiple instances of brokers or servers. Okay, so this architecture is not a master slave architecture, it is a peer-to-peer architecture. Okay, any doubts in this up to now? Clear. Done. Bal, is it clear? Yes. Okay, fine now. Okay, these are the differences, main differences between HDFS and Kafka. File system and partitions. Okay, now let me show you that. So there is no concept of what you call as masters and slaves here. We have only brokers and servers, but here we'll have the concept of leaders here. Here we'll have the concept of leaders. Each broker or server can be a leader. Each broker or server can be a leader, but not a master or slave. Each broker or server can be a leader. We'll see what that leader is and how it will be specified. Okay, now try to understand this one. See this now. Okay, go next slide. So producer, how many producers we can have? The number of the depends. Okay, number of external source. Let me take some 3 producers, P1, P2, P3, and let us assume there are 3 external sources: external source, and external source. And these producers will write the data into Kafka cluster. Just let me call as Kafka cluster or Kafka storage system. And these producers will write the data into Kafka storage system. And from this storage system, we'll have consumers. And consumer 1, let me call consumer 2 here. Okay, and finally these consumers will write the data into targets. Let me call them as T1 and T2. So in this, okay, now so coming to the cluster now, the main one more feature of this cluster has to be now, in case of what you call as HDFS. In case of HDFS, the data is fault. This file system is fault tolerant to data loss, that we have seen just now. Okay, how it is fault tolerant is by implementing replication. By replicating the data, the system is fault tolerant to data loss. So in Kafka also we have the same thing. That is, it is also fault tolerant and it also goes with replication. Okay, replication. Now the question here is, okay, suppose let us say in HDFS, let us assume there are 5 nodes. Let us take in HDFS cluster, let us assume there are 5 nodes. So which process will run in 5 nodes, in all these 5 nodes?
Which process will run in all these 5 nodes? If it is 5 node cluster in HDFS, which process among name node, data node and secondary name node, which process will run in all the nodes? ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది రాజేష్? No. Which process says name node, secondary name node and data node. ఈ 3 ప్రాసెస్లలో which process will run on all of these machines? జనరల్గా ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ కదా, వాట్ ఈస్ ద అండర్లైయింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఇట్? మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, ఎన్ని మాస్టర్స్ ఉంటారు and ఎన్ని స్లేవ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా చెప్పండి. ఇది హెచ్డిఎఫ్ఎస్ కాకుండా జనరల్గా ఫర్ వన్ మాస్టర్ హౌ మెనీ స్లేవ్స్ విల్ బి దేర్? నో జనరల్గా ఇది ఈ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ గురించి మర్చిపోండి. జనరల్ సినారియో ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. ఓకే, ఒక మాస్టర్కి ఒక స్లేవ్ ఉంటుందా, మల్టిపుల్ స్లేవ్స్ ఉంటాయా? మల్టిపుల్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. ఓకే, నేమ్ నోడ్, సెకండరీ నేమ్ నోడ్, ఇవి రెండు వచ్చేసి మాస్టర్ ప్రాసెసెస్ అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టర్స్. సో మాస్టర్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే మినిమం 1, మాక్సిమం 2. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఎన్ని నేమ్ నోడ్స్ ఉంటాయి అంటే మినిమం 1, మాక్సిమం 2. మాక్సిమం 2 ఎందుకు అంటే ఒకటి డౌన్ అయిపోయినా ఇంకో ప్రాసెస్ యాక్టివ్ లో ఉండడానికి విల్ హ్యావ్ 2 ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ నేమ్ నోడ్. అండ్ హౌ మెనీ డేటా నోడ్స్ విల్ బి దేర్? ఎన్ని ఉంటాయి డేటా నోడ్స్ అంటే మల్టిపుల్స్, బికాస్ డేటా నోడ్స్ ఆర్ ది slave processes. Got the point now? Yeah. So in all of these machines, one machine may contain name node and secondary name node, let us assume, and remaining all the machines may contain data nodes. అంటే అన్నిట్లలో ఒక మెషిన్ లో మాస్టర్ ప్రాసెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనుకుందాం, రిమైన్ అన్ని మెషిన్ లో డేటా నోడ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనుకుందాం. ఓకే, so everything is fine. Some data is loaded into HDFS and the data is loaded into all of these nodes successfully, let us say. Now unfortunately one machine is down. Now what will happen? Can you tell me what will happen if one machine is down? What is going to happen to the data and how HDFS will recover the data? How does it recover? ఎట్లా చేస్తుంది? డేటా ఒక నోడ్ డౌన్ అయిపోతే ఏమవుతుంది హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అబౌట్ ద డేటా? The data will get from different data node where the replication is. Yes, exactly. So ఒక కాపీ అయితే వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ మెషిన్ విల్ బి లాస్ట్ ఆబ్వియస్లీ, బట్ విల్ హ్యావ్ ద రెప్లికేషన్ కాపీ. ఒక కాపీ డేటా నోడ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అనదర్ మెషిన్ ఉంటుంది కాబట్టి విత్ దట్ అవైలబుల్ కాపీ ద ప్రాసెస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ద మ్యాప్ రెడ్యూస్డ్ అప్లికేషన్ వాట్ ఆర్ దట్ రన్నింగ్ దట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. Got the point here? అంటే if one data node is down, another data node will become another copy will be used for running the application. Okay, now similarly when we go with Kafka, what process will run in Kafka? Only one process. What is that process called as? Broker or server. Let me call this as brokers. Server kuda antam. Okay na, danni we call it as server also, brokers. Okay, multiple brokers are running in multiple machines. Let us say in 5 machines we are running 5 brokers. If one of the broker is down, what will happen? ఏముంటుంది దాంట్లో ఉన్న డేటా పోతుంది, అంతే, ఏం జరగదు, దాంట్లో డేటా పోతుంది. సో there is no problem. Still there is no problem. Why? Because even replication is allowed in the Kafka. So we'll have the backup in the remaining machines. That is okay. Okay, now got the point here? You got my point, right? Okay, no. In this case, try to understand here. ఈ దాంట్లో in case of HDFS, actually how many name nodes and how many secondary name nodes will be there? Just guess చేయండి. In Hadoop 1 up to Hadoop 1 version 1.x versions, there will be only one name node and one secondary name node. I'm repeating the statement to understand here. Up to Hadoop 1.x version, there is only one name node and one secondary name node in HDFS. Good spectrum. And from Hadoop 2 onwards, there will be 2 name nodes and 2 secondary name nodes running. Remember, 2 name nodes and 2 secondary name nodes running in HDFS. Why 2 name nodes?
What could be the problem with the name node, and what could be the problem how do we solve with the two name nodes? Guess One name node acts as a proxy. Yes, not exact. Okay, last okay, something like approximately. Okay, if one name node is down, another name passive. ఒకటి active లో ఉన్నప్పుడు another name node will be passive. ఇది active లో down అయిపోయింది అనుకోండి, the passive will become the active. So ఎంబడే leads తీసుకోవడానికి, without any gap, another name node will take the lead. Okay, now if one name node is down, if one name node process is down, another name node ఏదైతే passive state లో ఉందో that has to become active, right? Passive active కావాలి, ఓకేనా? Who will do this? ఇది స్విచ్చింగ్ ఎవరు చూసుకుంటారు? ఈ ప్రాసెస్ ఈ డౌన్ అయిపోయింది, ఈ ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ నేమ్ నోడ్ ని అప్ చేయాలి అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? Who will do this? Something should be run. అది డౌన్ అయిపోయింది, సో అనదర్ నేమ్ నోడ్ హ్యాస్ టు మేడ్ అప్ అని ఎవరో చేయాలి. సంథింగ్ అది డౌన్ అయిపోయిన ఇన్ఫర్మేషన్ పోవాలి, ద సేమ్ టైం అప్ ఏం కూడా జరగాలి. హూ విల్ డూ దట్? విచ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్స్? దట్ ఇస్ ఒకటి పోయినప్పుడు బ్యాకప్ ఇవ్వడం చేయడం అంతా ఎవరు చేస్తారు? హూ విల్ మెయింటైన్ దట్? ఎనీ ఐడియా బాలు? Job travel. No. We are not talking about MapReduce at all. So MapReduce ఏం లేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ HDFS. ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఒక మాస్టర్ డౌన్ అయిపోతే ఇంకొక ప్యాసివ్ మోడ్ లో ఉన్న మాస్టర్ అప్ అవ్వాలి. అది ఎవరు చేస్తారు? Who will do that? That is, there must be proper coordination among the processes running inside the cluster. ఈ ప్రాసెస్ ఏవైతే రన్ అవుతున్నాయో ఆ ప్రాసెస్ అన్నిటి మధ్యలో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి, వితౌట్ విచ్ ద క్లస్టర్ మెయింటెనెన్స్ బికమ్ డిఫికల్ట్. సో హూ విల్ మేనేజ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్? హూ విల్ ప్రొవైడ్ ది ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ అమాంగ్ ఆల్ ద ప్రాసెసెస్ రన్నింగ్ ఇన్ ఏ క్లస్టర్? Process, what is the name of that process? Who will be observing all these operations? Someone will be keeping a track of all these operations. Who is that? Keeper, keeping the track of something. It is called as a keeper. What is that keeper called as? Zookeeper. Zookeeper. Okay, exactly in case of Kafka also, if one broker is down, another broker has to take lead. I will tell you why he is going to take lead, everything. So here, if one name node is down, another name node has to take the lead. Okay, similarly, if one broker is down, another broker, maybe second broker, whatever the broker, some other broker has to take the lead. Who will do that switching? Again, here also a zookeeper is required to maintain the Kafka cluster. Mainly the master processes or leading processes అవి స్విచ్ చేయడానికి, అక్కడ నుంచి అక్కడికి స్విచ్ చేయడానికి ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ ఉండడానికి జూకీపర్ విల్ బి యూస్డ్. ఇక్కడ జూకీపర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం HDFS లో అంటే, if one name node is down, another name node has to become active. That will be done by zookeeper. And what is the purpose of zookeeper in Kafka cluster అన్నప్పుడు, Kafka storage system లో if one of the brokers or servers is down, another broker has to, whatever the data we have in this, దీంట్లో B1 లో ఉన్న డేటా పోతుంది కదా, ఆ డేటాకి నెక్స్ట్ లీడ్ ఎవరు అవుతారు అంటే, the next another some that may be second broker, third broker, any broker, that will be decided by the zookeeper. We don't have control on that. So another broker will become the lead. Okay, and who is doing that everything is zookeeper will automatically do that. We not to worry about. ఇక్కడ ఇట్లాగా స్విచ్ చేస్తుందో ఇక్కడ కూడా it will automatically switch to another broker. Got the point here? So this entire cluster will be maintained by zookeeper. Okay, so the purpose of zookeeper is to switch from one broker to another broker. Okay, ఒక బ్రోకర్ నుంచి ఒక బ్రోకర్ స్విచ్ అవుట్ చేయడానికి zookeeper process will be used mainly for providing proper coordination between and among the processes. Okay, so total ga in Kafka environment lo, in this Kafka environment, what are the different terms we have since here? The Kafka environment lo, these are different terms. The first term is producer.
Broker, Second term is broker. And third term is consumer, consumer. And one more last one to maintain the cluster, Zookeeper. zookeeper, And data is stored in brokers in the form of topics. topic. These topics get divided into partitions. Even we have replication also in this. Is this clear now? Fault tolerant is fault tolerant with replication. Okay, got the point here? This is a terminology that Yes. we have in the Kafka. That's it. Very simple. Very simple. Okay. Okay. Now, broker, broker one, broker two, broker three. Like this, we have multiple brokers. So these brokers are neither the masters nor the slaves. అవి masters కావు slaves కాదు. Then what? They are not masters, they are not slaves, but they are called as something else. What are they? What will be they called as? You know, each broker or server will act as a leader. Each broker or server will act as a leader. Remember that. There is no concept of masters and slaves in Kafka storage system. We'll have only one concept, only one term that is called as the leader. Each broker or server will become a leader. What is that leader? We'll try to see this. Okay, na? Leader only is called as leader. Now, let us say now. mm, Let me take three brokers B1, B2, B3, and there is a topic. Let us say T1 is the topic, and let me say this T1 topic is divided into three partitions and three replications. Three partitions and three replications. Let me call those three partitions as P1, P2, and P3. Okay, P1, P2, P3, these are the three partitions. Let us assume we have taken a topic T1. Okay, and in that the topic is got divided into three partitions. Let us call them as P1, P2, and P3, and let us also assume that the number of replications are also 3 now. Okay, na? Just try to understand this one. One topic, three partitions, three replications. So with replication total with replication, how many partitions will be available? Any partitions outside, including the replications. Actually, how many partitions will constitute one file or one, what you call as topic? Any Three partition of partitions. three partitions P1, P2, and P3 we are assuming. Three copies అంటే ఏం కావాలి? P1 three copies కావాలి, P2 three copies as well as P3 also. Total 12. 9. 9 plus 3. No, including the original copy నే 3 అంటాం. ఓకేనా? ఇంక్లూడింగ్ ఒరిజినల్ కాపీ Okay. 3 కాపీస్. ఓకే, రెప్లికా అంటే ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ కాదు, ఇంక్లూడింగ్ ద ఒరిజినల్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఒక్క కాపీ ఉన్నా సరే ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ as వన్ రెప్లికా. కన్ఫ్యూజ్ కావాలి. Okay. ఓ రెప్లికా అంటే ఒక కాపీ అంతే. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో టోటల్ ఎన్ని పార్టిషన్ క్రియేట్ అవుతాయి? టోటల్లీ 9 పార్టిషన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. వాట్ ఆర్ దోస్ 9 పార్టిషన్స్? Those 9 partitions are three instances of P1, 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 and three instances of P2, 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 P2. Instance అంటే copies. I'm calling the copies. Okay, and three instances of third partition P3, P3, and P3. Okay, P1, P1, P1 three copies, P2 three copies, as well as P3 three copies. Totally 9 partitions are created. Okay, na? Now let us see what is going to happen, how this data will be distributed by the Kafka into the brokers. Okay, try to understand. Like, this is very important. Try to understand this one. Let me go to another slide. Now, three brokers are there: B1, B2,
B3. Let me the area of B1 as something like this, B2 something like this, and B3, B1, B2, B3. So one topic is T1. Let us assume T1. T1 this one. Now, partitions. This topic is divided into 3 partitions. Let us call them as P1, P2, P3. Totally 3 replications. That is, second, P1, P1, 3. Second. P1 3 copies. P1. Let me write here. P1. Second. Let me stop this one. P1, another copy of P1, another copy of P1. Next, P2 also 3 copies. P3 also 3 copies. ఈ 9 partitions ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి. The first copy of P1 will be stored in first broker. ఇక నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కాపీ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటుంది P1. Next, the last copy will be in the last broker P1. Okay. Next, P2. P2 will be stored in, the first copy will be stored here. Second copy will be stored here, P2. And third copy will be stored here. It is here, P2. Next, P3. The first copy is stored here, P3. And next copy will be stored here about P3, and finally the last copy will be stored here, P2, P1, P2, P3. Can you see the distribution now? P1 ఇక్కడ ఒక copy, one second copy and third copy. P2 first copy, second copy and third copy. P3 first copy, second copy and third copy. Now the data is distributed like this. Okay, now the data is uniformly distributed by the Kafka. We need not worry about that. Even if you go with practical, we'll see very clearly how the data gets distributed. In this fashion only the data will get distributed. Okay, now B1, B1, B2, broker 1, broker 2, broker 3. These are neither masters nor slaves, but they are called as what? Leaders. They are called as what? Leaders. What do you mean by leader generally? What do you mean by leader? ఒక లీడర్ అంటే జనరల్గా ఏముంటుంది? ఒక లీడర్ని ఎప్పుడు అంటాం? ఒక లీడర్ అని ఎప్పుడు అంటాం? ఒక లీడర్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాం? Who leads someone? అంటే ఫాలోవర్స్ ఉండాలి. ఎవరు ఉంటారు వెనకాల అంటే ఫాలోవర్స్ ఉంటారు, అంతే కదా. If someone has followers, then he will become the leader. That's it, right? Okay, now ఇప్పుడు P1 partition is there. Total how many copies of P1 is there? 3 copies. Similarly, P2 also is having 3 copies. Even P3 has the 3 copies. Now with దీంట్లో see this one. Now I am writing like this. B1, it is a bro 1. This B1 is the leader for, this B1 is the leader for first partition. B2 is the leader for second partition, and B3 is the leader for third partition. Is the leader for third partition. B1 is the leader for broker 1 is the leader for first partition. Broker 2 will be the leader for second partition, and broker 3 will be the leader for the third partition.
Is this clear now? Let's understand this one. P1, P2 and P3. Now, how we are saying that B1 is the leader for first partition, B2 is the leader for second partition, B3 is the third partition leader and etla cheptunnam. How we are saying that? Okay. For that, try to just concentrate clearly here. The first copy of P1 is stored in B1. Second copy of P1 is stored in B2. Third copy of P1 is stored in the B3. This is the first one. Okay. Next one. The first copy of P2 is stored in B2. Second copy of P2 is stored in B3, and third copy of P2 is stored in the B1. Likewise, finally, the first copy of P3 is stored in B3, second copy is stored in B1 and third copy is stored in B2. Now based on this, whatever the statements I gave now, can you tell me how B1 is becoming the leader for P1? And based on what? First copy is stored. Yes, exactly. Okay. The first copy of a partition, ఏ బ్రోకర్ లో అయితే ఒక పార్టిషన్ యొక్క ఫస్ట్ కాపీ ఉంటుందో, that broker will become the leader for that partition. Will become a leader for that partition. So B1 ఏం చేస్తుందంటే, this B1 will maintain all the, అది ఏం మెయింటైన్ చేస్తుందంటే, that B1 broker 1 will maintain స్టోరేజ్ కాదు, స్టోరేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. B1 is storing P1, P2 and P3 మూడు ఉన్నాయి దాని దగ్గర. బట్ it will maintain the information of first partition. What is the first partition? P1. The first partition is P1. ఇది కదా. అయితే ఈ P1 ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అయ్యింది, ఏ బ్రోకర్స్ లో స్టోర్ అయ్యింది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే, this B1 will maintain that information. But the point here, B1 ఏం చేస్తుందంటే, this B1 will maintain the link or the chain. B1 will maintain the link or chain in which machines the partition P1 is stored. P1 ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అయింది? P1 is stored in B1, B2 as well as B3. But who will maintain this? ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అయిందని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా? ఇక్కడ చూడండి, in case of HDFS, actually we have these processes: name node, secondary name node and data node. Actually data store చేసుకునే ప్రాసెస్ ఎవరు ఈ మూడింట్లలో? which process will store the data node. Okay, but in which data nodes the data correspond? I have a file, let us call F1. Let us say this file is divided into, let us say, some 10 blocks. Okay, ఏ డేటా నోడ్స్ లో ఏ బ్లాక్ స్టోర్ అయింది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? who will maintain that information? Name node. Okay, name node will maintain that information. That information will be called as what generally? Metadata. Okay, so here ఇక్కడ మాస్టర్ స్లేవ్స్ ఎవరు లేరు. These brokers will maintain that information. ఒక్కొక్క బ్రోకర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, each broker will maintain where this partition, the different copies of a particular partition are being maintained in the cluster. So B1 will maintain the information regarding the first partition. ఎందుకు అంటే, the first copy is stored here and the remaining copies కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా, that information will be maintained by the first broker. And B2 will maintain the information of the second copy. B1 will maintain information of first partition, B2 will maintain information of second partition, and B3 will maintain information of the third partition. That's it. Got the point here? Okay, so that's why these are called as leaders. B1 is the leader for first partition, B2 is the leader for second partition, and B3 is the leader for the third partition. Got the point? This you have to understand this. This is a critical part of the Kafka storage. Data, one topic. We have a topic T1 and this topic T1 is divided into certain number of partitions. ఎన్నైనా కావచ్చు. It may be 1 partition, 2 partition, 3 partition. నేను 3 brokers ఉన్నాయి కాబట్టి 3 partition తీసుకున్నాను and 3 replication తీసుకున్నాను. The optimum values, okay? But we can have any number of partitions and any number of replications. Remember that point, okay? ఈ లీడర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఈచ్ బ్రోకర్ విల్ మెయింటైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద replications, all the copies of a particular partition. సో ఆ ఫస్ట్ కాపీ పార్టిషన్ ఏ బ్రోకర్ దగ్గర ఉంటుందో, దట్ బ్రోకర్ విల్ బికమ్ ద లీడర్ ఫర్ దట్ పార్టిషన్.
Is this point now clear now? సో ఇప్పుడు 3 బ్రోకర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని లీడర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? హౌ మెనీ లీడర్స్ ఆర్ దేర్? 3 లీడర్స్ ఆర్ దేర్. 3. అంతేనా? నౌ let us take one more topic, a T2. ఒక T2 టాపిక్ తీసుకుందాం. Let us say this T2 topic is divided into only 2 partitions. Let us say only 2 partitions. Okay now let us take 2 partitions and 3 replications. Let us say 3 replications. అంటే ఎన్ని అవుతాయి? P1 3 replications, P1 and P2 also 3 replications, P2 and P2. Okay, next slide lo rastanu, that will be clear there. So one more topic T2, that is divided into 2 partitions, P1 and P2 and 3 replications. Okay, same, we have 3 brokers again, B1, B2 and B3. 3 replications ante P1 3 copies, P1 and P2 3 replications. Now P1 may be stored here, second copy may be here, and third copy may be stored here. And P2, let me write here, P1 P2, so P2 can be stored here, P2 and one more instance of P2 and one more instance of, sorry, it is P2, ఇది కూడా P2 నే. Okay, now how many leaders are there here? How many leaders are there? ఈ మొత్తం సినారియోలో ఎంతమంది లీడర్స్ ఉన్నారు? ఓన్లీ 2 లీడర్స్. ఎందుకు అంటే we have only 2 partitions. So this will become one leader and this will become the second leader. That's it. Okay, so the number of leaders are defined by the number of partitions. ఎన్ని లీడర్స్ ఉంటారు అంటే ఒక టాపిక్, if there is a topic, the number of leaders is equal to number of partitions. Number of leaders equal to number of partitions. This you have to remember for a topic. ఇది ఒక టాపిక్ కి, రిమెంబర్ దిస్, ఫర్ ఏ టాపిక్ నెంబర్ ఆఫ్ లీడర్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్. దట్స్ ఇట్. ఎన్ని బ్రోకర్స్ ఉన్నాయి కాదు, ఎన్ని పార్టిషన్స్ ఉన్నాయి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ దిస్ వన్. నౌ గాట్ ది పాయింట్ హియర్. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో, ఈ ప్రీవియస్ యూస్ కేసులో ఎట్లా ఉండింది? 3 పార్టిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ 3 బ్రోకర్స్, ద లోడ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యూనిఫామ్లీ. ఇక్కడ కూడా యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ జరిగింది, బట్ ఎక్కువ బ్రోకర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, partitions తక్కువ ఉన్నాయి, partitions are less. So that is why we have this. So based on the number of brokers we can understand how many partitions we shall go with. ఎన్ని brokers కావాలి అంటే how many partitions want to create. So based on the number of brokers we can divide the number of partitions. Okay, there is no fixed size, fixed number of partitions ఎక్కడ లిస్ట్ లో కఫ్కాలో లేవు. No fixed number of partitions, no fixed number of partitions. We can configure the partitions. Okay, ఎట్లా అని చెప్తాం చూడండి. ఇక్కడ సపోజ్ ఇన్ HDFS ఒక ఎంత 500 MB ఫైల్ is there. Let us assume 500 MB ఫైల్ is there. 500 MB ఫైల్ ఉంది. ఎన్ని బ్లాక్స్ డివైడ్ అవుతుంది 500 MB ఫైల్? Into how many blocks? This 500 MB file will be divided into, if we assume the size of each block is 128 MB, let us assume, into how many blocks this file will get divided into now? 4 blocks. Okay, why? Because the size of each block will be fixed depending upon the block size. Okay, but let me tell you, in HDFS ఇక్కడ చెప్తాను. These are the 2, let us say we have 3 nodes here, data node 1, data node 2 and data node 3, and let us take one more machine for name node and secondary name node. Okay, that is okay. Data node 1, data node 2, data node 3, and let us take, we have taken 500 MB file
and this got divided into 4 blocks. So what are the 4 blocks? B1, let us assume like this: B1, B2, B3, and B4. Okay, now B1, let us assume B1 is stored here, B2 is stored here, B3 is stored here. Then what about B4? Where B4 has to be stored? Somewhere, it may be in BN1, DN2, that we don't have control on that. Let us say it is stored in the first data node B4. Okay, now this is the point. Okay, B1, B2, B3, and B4. But do you think is this the proper distribution of data? Is the proper distribution anukuntunnara? Do you think is the optimum distribution of data? ఇప్పుడు ఎట్లాగంటే చూడండి, one more, I say like this, one more example I will give you. The same here we have two, what do you call as, 3 data nodes. Same 3 data nodes are there: data node 1, data node 2, data node 3. And let us say the size of the block is some 240 MB. How many blocks will be divided now? If the size of the file is 240 MB, how many blocks the data will be divided into? How many blocks? 3. No, 128 MB and 10,000. 128 MB ఒక file is 2 blocks అంటే 2 blocks. The data will be divided into 2 blocks. Okay now? So let us say block 1 is here, block 2 is here. And whatever the data in block, the data node 3, data node 3 కూడా ఉంది కదా, but depending upon the block size, only 2 blocks are created, so it is there is no data left over to be stored into DN3. Okay now, got the point here, right? Okay, just observe now, try to understand this situation that I am trying to give you. Okay, నా దగ్గర ఒక 100 కరెన్సీ నోట్స్ ఉన్నాయి. నా 100 రూపీస్ కావు, 100 currency notes are there. Okay, I have 100 currency notes with me. నా దగ్గర ముగ్గురు ఉన్నారు. ఇప్పుడు I have 3 people with me. నా కింద పనిచేసే వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు. సో I want to count, అంటే 100 అని ఎగ్జాక్ట్ 100 అని చెప్తున్నాను కదా, బట్ ఇఫ్ I want to distribute this currency notes to 3 people, ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని వస్తాయి? నా దగ్గర 100 ఉన్నాయి, ముగ్గురికి నేను కౌంట్ చేయమని కొన్ని ఇవ్వాలి. ఎన్ని ఇవ్వగలను? అవి ఐ కెన్ గివ్ టు ఈచ్ గై. 33, అరౌండ్ 33. ఒకరికి 34 వస్తుంది, మిగతా ఇద్దరికి 33 అట్లాగే వస్తాయి. ఓకేనా? ఇస్ దిస్ క్లియర్ రాజేష్? నౌ సో ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఐ గివ్ 50 and 50 to 2 guys, నేను 33 కాదు, నేను 33 ఇవ్వట్లేదు. ఇఫ్ ఐ గివ్ 50 and 50 to 2 guys, am I going to gain anything out of that? No. Suppose if I give 33, 34, am I going to gain anything about దీంతో? ఏదన్నా నన్ను గెయిన్ చేయగల స్పీడ్ ఏమన్నా పెరుగుతుందా ప్రాసెసింగ్ నా దగ్గర? చూడండి, ఈచ్ గై విల్ గెట్ 33 notes, 33 currency notes. ఓకేనా? అండ్ ఒక సినారియోలో, ఇంకో సినారియోలో ఏంటంటే ఒక అతను ఫ్రీనే ఉంటాడు, ఏం పని చేయడు, బట్ రిమైనింగ్ 2 guys విల్ గెట్ 50 currency notes. ఏ సిచ్యువేషన్లో కౌంటింగ్ విల్ బికమ్ ఫాస్టర్? ముగ్గురికి డేటా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడా, లేకపోతే ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడా? 3 members, ఎగ్జాక్ట్ రైట్. ముగ్గురికి అంటే 3 people ఆర్ దేర్. ముగ్గురు ఉంటే కనుక try to divide the data among 3 people so that the data distribution will be uniform. అట్లా కాకుండా ఫిక్స్డ్ సైజ్, నీకు 50, నీకు 50, నీకు 50 అంటే ఉన్నాయి 100 ముగ్గురికి డివైడ్ చేయడానికి 50 అయితే డివైడ్ చేయలేం. వీ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ అమంగ్ ఓన్లీ 2 members. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వన్ పర్సన్ ఇస్ దేర్, స్టిల్ వన్ పర్సన్ ఇస్ దేర్, బట్ అతను ఫ్రీగా ఉండిపోతున్నాడు. వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ వర్క్ టు హిమ్. ద డేటా ప్రాసెసింగ్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నాట్ యూనిఫామ్. యాక్చువల్లీ ఐడియల్ కేసులో తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆప్టిమమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డేటా. అంటే అనుకున్న లెవెల్లో పర్ఫార్మెన్స్ రీచ్ కాలేము కూడా. వై? బికాస్ వీఆర్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది ద సేమ్ థింగ్ ట్రై టు అప్లై హియర్.
Okay, in this case, what is the block size that is fixed here? 128 MB. 120 MB fixed block size. If you have a file of 240 MB, how many blocks that will get divided into two blocks? But two blocks we can distribute into only these two machines. Third machine free gaine untundi. There is no chance of moving the one more data into one more block into DN3 ఎందుకంటే ఉన్నాయి రెండే ఇక్కడ. But if you could divide the data like this, let us say like this, 80 MB, 80 MB, 80 MB అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు డేటా యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చా ఇక్కడ? 80 అయితే కనుక ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? జనరల్ అంటే HDFS లో అయితే ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉంటుంది, బట్ 80 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? కెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆప్టిమమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ నాట్? ఎస్, దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలి బ్లాక్స్ అనేవి దట్ వీ కెన్ డిసైడ్ ఇన్ కఫ్కా. సో దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఫర్ partition in Kafka, but in HDFS we have a fixed size for the block. ఈ ఫిక్స్డ్ సైజ్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ రావచ్చు ప్రాసెసింగ్ చేసినప్పుడు, but Kafka will not have any problem like that. We can configure the value, we can configure the number of partitions. Now let me show you. If it is a scenario, I will show you in Kafka. Let us say in Kafka we have three brokers. Let me call them as B1, B2 and B3. Okay, నాకు ఒక ఫైల్ వచ్చింది, the file size is 240 MB. Okay, there's nothing but topic. The topic size is 240 MB. Now I have three brokers. Into how many partitions I will divide the data into? ఈ 240 ని ఎన్ని partitions divide చేయాలి నేను? Then I will give once again, just say this one. 3 broker, ఇట్లా రాస్తాను కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా, broker 1, broker 2 and one more broker 3. Okay, broker 1, broker 2, broker 3. Now ఒక ఫైల్ ఉంది, 240 MB data is there, 3 brokers are there, they can store the data with them in the form of partitions. How many partitions we will divide this data into now? 3 brokers ఉన్నారు and space is available with 3 brokers. Into how many partitions we will divide the data into? చెప్పండి ఒకసారి, మీకు ఛాన్స్ మీకే ఇచ్చేస్తే కనుక ఎన్ని పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు? 3, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ 3. వై? బికాస్ ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి 3 brokers are there, so we can distribute the data evenly, uniformly into all of these brokers. But let me show you. If we have a fixed size for a block, that is 240 MB అంటే 128 MB ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉందనుకోండి, ఎన్ని బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి? మ్యాక్సిమం ఓన్లీ 2 బ్లాక్స్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అయితే కనుక. ఓకేనా? ఓన్లీ 2 blocks will be created. So I can move one block here, I can move one block here. Can we move? What about the broker 3? దానిలో డేటా పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉందా? లేదు, ఎందుకంటే we have only 2 brokers. So this is the problem we have in HDFS, that is broker, that block size is fixed there. ఒకసారి ఫిక్స్ అయిపోయినట్టు we cannot change it. So the blocks place మన చేతుల్లో ఉండదు. అప్పుడు ఈ block size బేస్ చేసుకొని the blocks will be created automatically. Okay, but in case of Kafka there is no fixed size for any partition, there is no fixed number of partitions. We can configure the number of ఎన్ని partitions కావాలో మనమే డిసైడ్ చేయొచ్చు. That's what I'm telling here. Okay, that is we can configure what we can configure, the number of partitions, ఎన్ని partitions కావాలి అనే దానికి that we can configure in the Kafka we can configure the number of partitions. Okay, we can configure the number of partitions. But what about HDFS? Can we configure the number of blocks? We can, but not optimally, not exactly. Optimally is not possible. We can configure, but not exactly. Okay, here no fixed size for partitions. But in case of HDFS, the blocks will have some fixed size. That is why the data may not be distributed uniformly, but here the data distribution can be done uniformly. Why? Because
There is no restriction on the size of the data as well as the number of partitions also. This is the main important point in Kafka. ఓకే సో జస్ట్ సింపుల్ ఏం లేదు 3 బ్రోకర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రోకర్స్ ఎన్ని పార్టిషన్స్ డివైడ్ చేస్తారు అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బ్రోకర్స్ అట్లా డివైడ్ చేయండి దట్ విల్ బికమ్ ద యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దట్స్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ ఓకేనా 10 మంది ఉంటే 10 మందికి వర్క్ అసైన్ చేయండి దట్ విల్ బికమ్ ద యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇఫ్ 10 మంది ఉంటే 5గురికే వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసామనుకోండి దట్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ as యూనిఫామ్ దట్ విల్ బి కాల్డ్ as some partial distribution so that partial distribution కాకుండా we can have uniform distribution the distribution of data will be in our hands in Kafka but in HDFS sometimes it may not be in our hands because block size is fixed here we don't have any fixed blocks fixed partition size ఏమీ ఉండదు we can have any number of partitions so it will be the entire cluster will be cluster data maintenance will be in our hands we can configure is this clear this point must be clear it's all clear ga undali okay brokers and another one is the what we call as partitions broker topics and partitions so finally I'm concluding this one so this one here HDFS here we'll have files file and blocks blocks are of fixed size and in Kafka file corresponding to file where we'll have topics and blocks వచ్చేసి ఇక్కడ they are called as partitions no fixed size partition will not have any fixed size but blocks will have a fixed size okay so here in this case optimum distribution of data may not be possible sometimes data may not be possible I don't say that not at all possible may not be possible but because there is a fixed size for blocks but here the optimal distribution is always possible this is the main difference between these two okay so to give the optimum distribution what we have to do try to have the number of partitions equal to number of what is that number of brokers or servers this is what you have to remember okay now it is clear now brokers servers everything so each broker will become a leader ఎన్ని లీడర్స్ ఉంటాయి అంటే the number of leaders will be equal to number of partitions okay there is no concept of masters or slaves there is a concept of only leaders suppose if one broker is down now let us take now 3 brokers are there B1 B2 B3 let us say 4 brokers are there so it is holding some data suppose if one of the brokers is down let us say let me take some P 4 partitions P1 P2 P3 P4 with 4 replicas P1 P2 P3 P4 let me take 4 as we have 4 brokers let us take 4 what you call as replication sign 4 partitions so P1 will be stored here first next to P1 fourth copy next to P2 and one more P2 and P3 and P3 and finally P4 here and one more P4 and P4 the data will be the parts are distributed like this so B1 is the leader for first partition
Broker 2 is the leader for second partition, and B3 is the leader for third partition, and B4 is the leader for the fourth partition. Okay, now about all this, totally 4 partitions. Suppose if B1 is down, broker 1 is down, what is going to happen? Do we lose the entire data? మొత్తం డేటా పోదు. వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ హ్యావ్ ఇన్ B1, ఓన్లీ దట్ డేటా విల్ బి లాస్ట్. ఏం పోతుందంటే ఒక కాపీ పోతుంది. వన్ కాపీ ఆఫ్ P1, P2, P3, P4 విల్ బి డిలీటెడ్. విల్ నాట్ హ్యావ్, విల్ లూజ్ ద డేటా. బట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద లీడర్షిప్ నౌ? B1 is the leader for P1 kada. Okay, B1 is the leader for P1. Then what will happen to the leadership? Is down అయిపోతే what will happen to leadership? That leadership will be assigned to one of the available other brokers. Once a broker is down, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Data will be obviously lost, but the leadership will be assigned to, okay, will be assigned to another broker. Will be assigned to, that will not be in our hands, some another broker. Okay, who will do that? And this will be done by this brokership, assignment will be done by Zookeeper. Okay, we have to remember. Okay, this is the concept of these leaders and brokers and servers, everything. Got the point here? Next. Yes. So producers, consumers. In between this, we'll have what we call as cluster, made up of what? Brokers. B1, B2 is up to some Bn. Okay, na? So producers will get data from external source, and these will write the data into cluster. Targets. So I'm writing entire thing now. This is a Kafka application of Kafka. This entire thing called as Kafka application or Kafka setup. You can call it as Kafka setup. Okay. Now, so this entire setup will be maintained by Zookeeper. Just now we have seen that. Now, in Flume, the data will be read in the form of what? Flume reads data in the form of what? Files. Not files. The form of events. Munna discuss chesinatunnamu last class lo. It will read the data in the form of events, but Kafka reads the data in the form of messages. Data in the form of messages. Okay, it will read in the form of event. This will be read in the form of messages. Okay, now here a point గుర్తుపెట్టుకోండి, simple point. Okay, in the form of messages. Now producers will write the data into brokers. How many brokers we can have in this cluster? How many brokers we can have in the cluster? Anyone? N number of. So as HDFS is horizontally scalable, HDFS cluster which is horizontally scalable. Horizontally scalable ante we can add as many number of nodes as we want, and we can delete as many number of nodes as we want. Okay, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని కావాలంటే డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు. So horizontally scaling up is there, scaling down is also possible. Exactly here also similarly, Kafka cluster also, the number of brokers or the number of nodes in Kafka can be horizontally scalable. Okay, so the data can be the brokers or the nodes can be added or can be deleted. So even the brokers or the cluster, Kafka cluster is horizontally scalable. So then what about the data? So we can store any amount of data. If it is horizontally scalable, there is no limit on the data storage. No limit. Because
The data cluster is horizontally scalable cluster, so therefore no limit on the data storage. Main HDFS దీనికి తేడా ఏంటి అంటే their producers are used to read the data from some external application in stream mode. And Kafka, see this now. Just try to understand very clearly here. Stream producers and consumers. Let me come to this. Is this e point clear ga unda chudandi ikkada? Horizontally scalable and no limit on the data storage. Okay na? Is this clear, right? Now let me go to the next slide. Try to understand this is very important here. Flume. Okay, source, channel and sink. So source, this is some external source. ఈ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి ఈ సోర్స్ డేటాని ఎట్లా రీడ్ చేస్తుంది? స్ట్రీమ్ లాగా రీడ్ చేస్తుంది, అంతేనా? It reads the data in the form of a stream. And how the data will be moved from source to channel? In the form of a stream. Stream అంటే ఏం లేదు, కంటిన్యూస్ గా పోతూనే ఉంటుందని. It will write the data continuously into. So source will read the data continuously from the external source, and it will continuously push the data into channel. And similarly, sink also will continuously pull the data from the channel, and it will write the data into target. This is what happens. Now ఇక్కడ నుంచి ఈ అంత పర్ఫెక్ట్ గా జరిగితే ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ టు టార్గెట్ డేటా ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది? స్ట్రీమ్ మోడ్ లో మూవ్ అవుతుందా, బ్యాచ్ మోడ్ లో మూవ్ అవుతుందా? ఇన్ బ్యాచ్ మోడ్ ఆర్ స్ట్రీమ్ మోడ్? You got my point, right? Batch mode or stream mode, ఏ మోడ్ లో మూవ్ అవుతుంది మోట ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ వరకు? స్ట్రీమ్ మోడ్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఎక్కడ ఆగట్లేదు, కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ వరకు. ఓకేనా? నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, లెట్ మీ టెల్ యూ ఇన్ దిస్ కేస్. సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ కనెక్షన్ ఇస్ ఫెయిల్డ్, ఈ సింక్ కనెక్షన్ పోయింది అనుకోండి, అప్పుడు డేటా అంతా ఎక్కడ రిపాజిట్ అవుతుంది? Data anta sync connection, the data be repositored in the channel. How much data can be stored అంటే limited amount of data ఒకటే మెషిన్ లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ మెషిన్ ఎక్సీడ్ కెపాసిటీ ఎక్సీడ్ కానంత వరకు అవుతుంది. ఓకేనా? బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Kafka సిరీస్, సో ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ టు సోర్స్ here we have producer here, and corresponding channel will have the cluster, that is brokers. Okay, and corresponding to sink will have consumer. Okay, now this producer will also read the data from external source in the form of a stream, and it will write the data to cluster, that too in the form of a stream, now. Okay, now ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటే డిఫరెన్స్, మెయిన్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ sync will pull the data from the channel continuously. If sync is working properly, అంటే ఈ ఛానల్ కి సింక్ కనెక్షన్ పోకుండా అట్లా కనెక్షన్ ప్రాపర్ గానే ఉంది, there is no connection loss between channel and sync అన్నప్పుడు the data will be pulled by the sync continuously. Okay, the data will be pulled by the sync continuously if there is no problem of connection loss between channel and sync. That's why we are saying that the flow of data is continuous, that is in the form of a stream. But this is also very important point. But a consumer can read the data from a cluster, from this cluster, either in batch mode or in stream mode. This is also very important point. It can read the data from the cluster either in batch mode or in stream mode, and it can write the data into targets. Okay, read or called as it can read in batch mode or stream mode. Batch mode ante enti? So if it is in batch mode ante ikkada oka point ikkada, if consumer can read the data from cluster in batch mode as well as stream mode, do we require consumer to be up always? ఎప్పుడు కన్స్యూమర్ రన్ అవుతూనే ఉండాలా?
Not 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 required. But in case of Flume, smooth going of processing జరగాలి అంటే always the sync has to be అప్పుడు active లో ఉండాలి. But in this case, yes. in case of Kafka, the consumer need not be up always. If you want the data to be flow in the form of a stream, consumer active పెట్టుకోండి. నాకు అట్లా వద్దు, I want to read the data later after some time అనుకున్నప్పుడు you can stop the consumer. You can stop the consumer and you can start consumer later after some time. So it will read the data whatever that is present in the cluster. This is called as batch mode. So a consumer can read the data from a Kafka cluster either in batch mode as well as in stream mode. This is also very important point in the Kafka implementation. Okay, na? Okay, is it clear? Yes. Right. But for this, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రాజేష్ మీకు. అదేంటంటే మనము ఒక న్యూస్ లెటర్స్ ఎట్లా అంటే మనము డైలీ పేపర్ తెచ్చుకుంటాం అనుకోండి, పేపర్ ఇంట్లో వాడు వేసిపోతాడు డైలీ మనకి. ఓకేనా? వాడు డైలీ మనకి ఎంత వేసిపోతాడు? డైలీ ఎంత తీసుకుంటాడు మనకి? Sorry, మీ వాయిస్ ఓకే, మనకు డైలీ ఇంట్లో పేపర్ వస్తుంది కదా, న్యూస్ పేపర్. రైట్. ఓకే, సో డైలీ ఎందుకు వాడు వేసిపోతుంటాడు మనం అడగపోయినా సరే? వై? బికాస్ వీ పేడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. దాని ఒక టర్మ్ ఉంది, పెయిడ్ అడ్వాన్స్ అని కాకుండా. సపోజ్ యూట్యూబ్లో ఓ పర్టికులర్ ఛానల్ నుంచి ఏవైతే వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ మనం ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ దేర్, ఏదైనా కొత్తగా యాడ్ అయినా సరే దట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ అప్డేటెడ్ టు అస్. గాట్ ది పాయింట్ హియర్? Similarly, a consumer can subscribe to a topic here. A consumer can subscribe to a topic. ఎందుకంటే డేటా క్లస్టర్లో దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్. సో ఏదైనా డేటా వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ద డేటా విల్ బి read by the consumer. That is called as consumer will subscribe to a topic. Subscribe చేసుకుంటే కనుక వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఇట్ దట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ read by the consumer. This is called as subscription. Okay, this is called as consumer will subscribe. మరి దీన్ని పబ్లిష్ చేసేది ఎవరు? డేటాని డేటా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటుంది కన్స్యూమర్, బట్ పబ్లిష్ చేసేది ఎవరు? హూ ఈస్ పబ్లిషింగ్ ద డేటా? అర్థమైంది కదా? హూ ఈస్ పబ్లిషింగ్ ద డేటా? ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లోకి న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది. వీఆర్ గెటింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ అవర్ హోమ్. ఎక్కడికి వస్తుంది? టార్గెట్ మన హోమ్. వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ హియర్? టార్గెట్ ఈస్ హోమ్. ఎవరు తెస్తున్నారు ఇక్కడికి మనకి? ఎవరు తీసుకున్నారు? సమ్ పేపర్ బాయ్. లెట్ us say some paper boy. పేపర్ బాయ్ ఎందుకు తెస్తున్నాడు అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సబ్స్క్రైబ్డ్. ఓకేనా? సో దిస్ పేపర్ బాయ్ డ్యూటీ అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ సబ్స్క్రిప్షన్, దిస్ పేపర్ బాయ్ డ్యూటీ ఈస్ టు బ్రింగ్ ద పేపర్ డైలీ అండ్ టు డెలివర్ టు అస్. సిమిలర్లీ ఒకసారి కన్స్యూమర్కి ఒక టాపిక్తో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే డైలీ ఈ టైం అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ టైంకి ఇట్ విల్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఓకే, వీ కెన్ సెట్ సమ్ టైమ్, ఆటోమేటిక్ టైం. సో ఆ టైంకి దిస్ కన్స్యూమర్ విల్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్క్రిప్షన్. దట్స్ వీ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎవర్ until we unsubscribe, the data will be continued. It will try to read the data from that topic. Now who will publish the data అంటే ఇక్కడికి న్యూస్ పేపర్ ఒక దగ్గరకు వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక చోటుకు వస్తుంది, ఒక సమ్ ప్లేస్. అక్కడ నుంచి పేపర్ బాయ్ తీసుకొని వస్తాడు. ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేది ఎవరు? పేపర్స్ని యాక్చువల్లీ ఆ ప్లేస్కి తీసి పెట్టేది ఎవరు? సమ్ కంపెనీ నుంచి, సమ్ ఈనాడు ప్రెస్ నుంచి అనుకోండి, సమ్ న్యూస్ పేపర్ ప్రెస్ నుంచి that data will be delivered, the papers will be delivered to some place. ఆ ప్లేస్ నుంచి paper boy will deliver the paper to us. Okay, so who is sending the actual newspaper to this place? The press people. Press వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో
From there, the people are moving the data into this place. Similarly, ఈ క్లస్టర్ లోకి డేటా ఎవరు రైట్ చేస్తున్నారు? Who is writing the data into this cluster? Producer. So producer, we say that producer will publish the data. Producer will publish the data and consumer will subscribe to the data. Remember this point, okay? Producer will publish and consumer will subscribe. Okay na? So ఈ terms base చేసుకొని some people call this Kafka as publish subscriber messaging system అంటారు. Publish subscribe messaging system అని అంటారు. Based on these two terms, they call Kafka as publish subscribe messaging system. Why it's called a messaging system ante the data each record will be read in the form of a message. Flume aithe it will read in the form of an event. Flume will read each record in the form of an event, but Kafka will read each record in the form of a message. So it is called as a publish and subscribe messaging system. Okay, now why we are calling these services brokers and endukantam ikkada? Why we call it as broker? General terms లో ఒక బ్రోకర్ అంటే ఏంటి? మీడియేట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఎవరికైనా పాస్ చేయాలి, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా పాస్ చేయాలి అనుకుంటే నేను అతనికి చెప్తే ఏం చేస్తా, అతను తీసుకెళ్ళి అతనికి పాస్ చేస్తాడు. ఇదే కదా జనరల్ గా. సపోజ్ నేను ఒక ఏదో పెన్నో సంథింగ్ ఏదో మనీ ఇంకొక అతను నా ఫ్రెండ్కి ఇవ్వాలి, నేను అక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ గివ్ దట్ మనీ టు సమ్ గై. మధ్యలో ఎవరో షాప్లో ఎవరో ఉంటే మై ఫ్రెండ్ విల్ కమ్ అండ్ కలెక్ట్ ద మనీ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరికైతే మనం అమౌంట్ ఇస్తున్నామో, ఎవరి నుంచి అయితే మన ఫ్రెండ్ డబ్బు తీసుకుంటున్నారో, జనరల్ దట్ వి కాల్ జనరల్ బ్రోకర్ అంటాం. జనరల్ ఒక జనరల్ టర్మ్ ఏంటంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మెసేజ్ పాస్ చేసే వాళ్ళని జనరల్ కాలేజ్ బ్రోకర్. సో ఇక్కడ ఎక్కడ జరుగుతుంది డేటా స్టోరేజ్ అనేది, ఎక్కడ జరుగుతుంది, హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైన్ డేటా అంటే ఇక్కడ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఎస్ సర్వర్స్ ఆర్ బ్రోకర్స్. ఆ బ్రోకర్స్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే they will pass the messages, they will receive the data from the producer and they will pass the messages to the consumers. That is why these are called as broker systems or brokers. A process ni brokers enduku annaru ante they will receive the data from producer and they will send the data to the consumer. For that reason they are called as brokers or servers. General terminology the brokers antaru, but technically they are called as servers, brokers and servers. So people will call this Kafka as either brokerage system అంటే ఇట్లా అంటారు, బ్రోకర్ సిస్టమ్ అని అంటారు, అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్, ఇట్లా కూడా పిలుస్తారు, పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ క్లియర్? This is very important point. Brokerage system or publish subscribe. Consumers will subscribe and producers will publish the data into the cluster. This is the totally the theory concept or the concept of this Kafka. Okay, now Flume lo did we do any programming there? Is source and source type equal to some netcat, source type equal to some spool deck rasam. Here we do only configurations. Here we don't involve in any programming. We do only configurations. But here no configurations are available. We have to do the programming. Programming manam cheyali. Okay, we have to do the programming. No configurations. ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ ఉండదు, కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉండవు, ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ we have to implement either by using Java language or by using the Scala language. So for implementing these programs we need to go with either we have to use Java language, we can use Scala language also for implementing the programming of this one. Okay, to read the data from external source, producer program anam rayali, and to write the data in some target system, consumer program we need to write. Mainly producer programs and consumer programs we have to write either by using Java language or by using the Scala language. We'll see that in the practical session. We'll see
how do we root, how to create cluster, how to set up cluster, and everything we will discuss in detail. Is it okay, the theory concept? Yeah. Any questions, Balu? Okay, so I think if this is clear, let us wind up for this session the theory concept. Just go to this concept, and tomorrow we shall discuss we shall see the practical part of this Kafka. Okay, what is the practical part, and how we are going to implement all this, how do we create everything, that we shall discuss. Okay. Okay, fine. రాజేష్ మీరు ఏదో కర్ణాకర్ గారు అది మీరు వస్తారా ఎప్పుడు ఆన్లైన్లో రాగలరా ఇప్పుడు త్రూ టీమ్? నో ఇష్యూస్ అండి. ఓకే, ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకొని నేను మళ్ళీ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.